Hey guys, welcome back to the channel. It is Maverick here with episode 6 of Spectre, Kyoko Sweetie. So, anyways, we are continuing our watch of this arc, which should be concluded in this episode, I presume, of the Steel Lady Nanase. Um, Actually, we know now that she is a sort of gathering. No, wait, that's not the right way. A sort of manifestation of rumors on the internet, and so on and so forth. And so that is why she has taken on the form that she has now. Now, I was actually postulating last episode how exactly they're going to go about the entire situation, and I still believe that there might be some sort of circumstances regards to her original death, and so that's why they need a detective, someone in the police force as well, to pull some strings, gather some evidence, and really solve the mystery, right? I mean, I still think this is more or less a detective show, and not just trying to find out why a particular spirit or apparition is fooling around, right? So I still think that that is going to happen. Although, also on the last episode, one of the comments, I believe, Rokas, it was, mentioned how, once they do gather the evidence or know the entire situation, once they have a plausible story, or a way to change the rumors, one thing that they only need to do is to go onto the wiki and edit it, right? Now, I'm not quite sure if the situation for this kind of wiki is actually that um, it's that easy, like such as editing Wikipedia. To me, it seemed more of a Madome site, which normally has administrators. So actually a webmaster who's in charge of the website. But who knows? Let's take a look and find out. All right, let's begin in 3, 2, 1, play. Okay, so it's following the yeah, it's a Matame site. Those do have anonymous comments. So like I said, a Matame site isn't exactly like a wiki, even though they translate it as such here. But a lot of them do have sort of message boards, which allow you to share comments and whatnot. All under the guise of anonymity, of course. Following the old 2CH model. And I think it's not called 2CH anymore. It's, what is it, 8CH? I think. Which is what 4chan is modeled after. And of course, with all this, I'm still looking forward to the sort of triangle relationship and bickering between Kuro, Kana, Kodoko, and Saki. Right.
Like I mentioned last episode, you can't really. There we go. Pat myself a little bit on the back there. True. And people always love a good conspiracy theory. Yeah, this is the forum portion on the Matame side. So maybe still a ghost. Yeah. So instead, a ghost that wants people to attend a concert, something? A guerrilla marketing program for a new idol?
話してもいい範囲で話しましょう。まずは概要確認と疑問点の整理からいきましょうか。七瀬かりんは父親殺しの容疑がかけられ、メディアに追われて枕坂市に潜伏していた。死体が発見されたのは今年の1月30日午前8時過ぎ。捜査段階で最初に疑問とされたのは七瀬かりんがなぜそんな場所にいたか。Yeah, good question. 現場は放置されたマンション建設予定地。19歳の少女が立ち寄るにしては不 That is so suspicious. 午前0時過ぎには雨が本降りになって周辺に人はほとんどいなかった。彼女が外出しているのすら不自然な天気と時間帯だったの。状況からすれば誰かに呼び出されたくらいしか考えられない。Bingo! によると死体のそばにはタバコが落ちていたんです。傘とタバコの吸い殻が5本落ちていた。コートのポケットにもライターと封が開けられたタバコの箱が入っていたの。七瀬かりんは未成年でタバコを法的に禁止される年齢ね。警察は七瀬かりんが人目のつかないところでタバコを吸うために現場に立ち寄ったのではと。 Couldn't you just check if she really did smoke it? カリンは誰かに呼び出されて待っている間にタバコを吸っていた。もしくは呼び出した相手が先に来ていてタバコは呼び出した相手が吸っていたという可能性は。完全否定できてないわね。一晩中雨が降ってたから誰かいても足跡から何から洗い流されてしまってる。ただ人と待ち合わせていたなら携帯に連絡を取ろうとした形跡がありそうなものでしょ。でも彼女の携帯の履歴にはマネージャーとのやり取りしかなかった。警察はかなり早い段階で事故死との見方を強めていた。タバコを吸っていたところにいきなり鉄骨が倒れてきて即死とした方が単純で筋も通ってる。ただそうするとまた別の問題も出てくるのは確かだけど、どこがです？鉄骨を顔の正面から受けていて防御しようとした形跡がないことですね。鉄骨が前から来たなら無駄と分かっていても身をよじるなり何らかの防御反応を本能的にする True. ものでしょう。それが全くなくまともに潰されるというのは不審といえば不審ではある。それもそうか。他殺とするなら気を失わせる程度に殴るといった方法で自由を奪い地面に寝かせそこに故意に鉄骨を倒したという仮説が唱えられた。だけど七瀬かりんはマスコミに追われ実の父を殺した疑いまでかけられ精神的に追い詰められていた。自暴自棄になっていたとも取れる状況だしそこに偶然鉄骨が倒れかかってきたらぼんやり潰されるままになってもおかしくない。手解釈の方が優勢で気絶させてから鉄骨を倒す仮説は棄却されてる。では七瀬かりんはマスコミから逃げる中で疲れ自殺も考えるようになっておりその最中に鉄骨が倒れてきたのでもういいやと無抵抗に潰された。手解釈でもいけますね。同じ意見は他の捜査員からも出てる。結局七瀬かりんの死は警察の公式な発表としては事故死とされたけど状況から限りなく自殺に近い事故死という非公式な見方でも結論付けられた。 Wouldn't there be... があると思われた七瀬かりんの実の姉である初美に Ah, here we go. Back to the older sister. 有力な容疑者もいなかったことから死体発見の1ヶ月後には結論が出されている。実の姉に動機があったんですか？ええ、父親の死の原因は妹にあると周囲に漏らしていたこと、七瀬かりんが死んだ場合財産がそっくり相続されることなど妹の死は初美にとって都合のいいものだった。それで七瀬かりんの死にまつわる疑問の中で最大のものが七瀬初美なの。捜査の中でただ一人七瀬初美だけは妹が自殺を考える精神状態にあったことに疑問を繰り返していた。事故死で固まりつつある警察の見解に異を唱え続けたというのは変だな。Yeah, but if she was being suspected, she would... Yeah, so that doesn't make sense as well. 死ぬにしてもこんな風に死なないと言い切るのは気になるのよね。イワナがそれで実際のところどうだったんだ？何がです？いつもの手順なら大体のことは分かっているんだろう。先輩も慣れたものですね。No, sure he knows. 今回は手順通りに行きませんでした。昼間は人目が多くて現場に入れなかったんです。なので今から行きましょう。どこに？聞き込み調査です。Ask the ghosts and spirits that were there. That is certainly quite convenient. どうしてこんなところに連れてきたの？七瀬かりんが事故死して半年以上過ぎてるのよ。今さら事故現場に来てもしょうがないじゃない。ええ、何もありません。今なら人目も
ないでしょう。そして人でない者たちは活動しやすい時間帯です。さあ確かめてみましょう。これやらないと気が済まないそうで。神聖な巫女なの。That was more like a magical girl reference. 誰に格好つけたいのよ。そりゃあもちろんこれからお呼びするような方に。うるさいな。こんな夜中に何してるんです？これは人の亡霊とは。 Yeah, that's a human spirit. あなたが一つ目一本足のおひい様？市内のあやかしたちが噂していますよ。するとあれが九段と人魚の混じり物ですか？人も混じってますよ。こりゃ恐ろしい。ところであなたは以前からここにいるんですか？ええ、去年死んで以来ずっとここに。では今年の1月の終わりにここで事故が起きたのはご存知でしょ？そして19歳の少女が亡くなった。その少女って七瀬かりんでしょ？ご存知でしたか？だって私、彼女が死ぬ瞬間を見たんです。あの雨の日、彼女は一人でした。それはもうひどく落ち込んだ様子で、その時。Wait, so it was? Just like that. 鉄骨をかわそうともしませんでした。あんなあっさり、あれじゃまるで自殺だ。私がもっと力をつけていれば止められたかもしれないのに。あなたが責任を感じることはありませんよ。ということで事実がはっきりしました。日本の警察は優秀です。まさに限りなく自殺に近い事故死ですね。まあ待ってよ。そんな真相の知り方ありなの？推理も仮説もないじゃない。関係の第三者の目撃をするのが一番じゃないですか。だったらあなた警察の捜査情報を確認しなくたってよかったじゃない。霊とか妖怪に聞けば全部知れたでしょ。 No, but she's trying to spin a story. しかし一般的に真実とされ、そこから導かれている結論が何かというのも重要なんです。ネットの向こうで後人七瀬を妄想する者たちはそれによって思考し動いているんですから、こちらもそれ以上のものは表向き使えません。そしてたとえ真実と違っている情報も一般的に真実とされているなら使用します。私は知恵の神です。虚構を築くため、虚構に説得力を持たせるならどんなものでも利用しましょう。さすがはおひい様。私もこの悔しさをバネに頑張ります。この建物ができた時は守護霊ともなれる力をつけてみせます。 She's really bad with ghosts. あなたの提示する解決がたとえよくできていて人を引きつけるものだったとしても、ネット上で受け入れられるものかどうかは結局運次第になるんじゃないの？人は常にロジカルでありたいとは思わない。不可思議な出来事が解決されて感心する人もいれば、亡霊を信じたがる人もいる。そのバランスがわからない中であなたの嘘は力を持ちうるの？想像力の怪物が簡単に生まれないのも裏を返せばそれゆえです。多くの人が信じるかどうかはやってみないとわかりません。すでに広まった後人七瀬の噂に対しうは良くないでしょう。ただしどんな噂も信じられる可能性だけはあります。そしてこちらにはクロウ先輩がいます。望まれる可能性が少しでも高い嘘を私が用意すれば支持される確率をクロウ先輩が 100% にしてくれます。伊達に九段の肉を生きながらえているわけじゃありませんよね。それじゃあさきさん、おやすみなさい。おやすみなさい。 Okay. There's still a little bit more. どこかホテルを取ってますか？いや、そこまで気が回らなかった。そんなこともあろうかと私はダブルの部屋に泊まっているのですが。駅前にビジネスホテルがあったな。なぜ私との同金を拒絶する？そんな場合じゃないだろう。岩永、でっち上げる解決の大枠はできてるのか？なぜ犯人は七瀬かりんの姿をし夜な夜な人を襲うのか。作ろうと思えばいくらでも動機は作れます。ただそれが人の目を引くインパクトのあるものかというと難しいでしょう。うまく過去の事件とリンクさせ、ほどほどに技巧的で泣ける感じにすると引きが強いかもしれません。現実ではなく、あくまで物語的な真実。
真実なんてありふれていて誰が望むというのでしょう。そしてその次はクロウ先輩の役目です。ああ、お前の解決が支持される未来を掴んでくるよ。お前のために何度でも Get 死んできて the やる。 future. 未来は一つに決まっていない。 Oh yeah, because he can. Yeah. それは分岐し変化し何通りにも広がっている。どのような未来へも道はつながっていて、どのような Because he has foresight. そして一つの道を選んで前に進んだとき、後ろに下がった分岐はすべてなくなり、過去が一本道になる。後ろは一本、前は無限。未来はいつも未知で未定になっている。ですがその理屈なら予言は不可能なはずです。未来が無限に分岐しているなら一つの到達点をつけることはできません。しかし九段は誤たず未来をつける。この矛盾は九段の予言とは未来を見て語るものじゃ Need to live through it. その未来にある無限の分岐を一本にしてしまえる。どんな未来になるかという到達点を、未来を決定できる力だ。それが予言獣九段の力ですか。なんて恐ろしい力なんだろう。その代償として九段は己の生命を奪われる。起こりうるあらゆる未来を見て、その一つを選んで収束させるとなれば、命も燃焼し尽くされるんだろう。 Oh, and so that's どんな未来 the を same. 選べるわけじゃない。好きなようにも使えない。 Huh, but because Kuro can まず死に臨まないと reach. 分岐を見て Ah. ことができない。あるいは九段も予言するから死ぬのではなく、死が迫るから予言できる仕組みかもしれませんね。ならきっと未来を見ることは死に際だけに許される特権だ。 That is そうですね。 metal. まあ僕は生き返るし、あと僕は起こる可能性の高い未来しか決定できない。1年後となれば発生する分岐が多すぎて見ることができず選べない。そして起こる可能性の低い事象となると、その分岐が遠すぎて掴むのが難しい。意外と面倒ですね。ところでクロウさん、本日は一つ報告がありまして。報告？はい、合格通知が届きました。ああ、おめでとう。春から同じ大学ですよ、クロウ先輩。クロウ先輩、さっき後陣七瀬に殺された時、あれが消滅している未来は見えなかったんですか？あったと思うが僕に届くものじゃなかったし、分岐が多すぎて処理が間に合うものじゃなかった。一番確実にあれを倒せる未来を決定して生き返るので精一杯だったよ。倒せませんでしたけどね。何でも一人でできると思っているから。それはお前の方だろう。僕は生き返るが、お前は死ねばそこまでだ。1週間も放っておきながら今さら保護者ぶりますか。先輩はあの時一度死に未来を決定して戻ってきた。けれどあのまま先輩が後陣七瀬を倒し勝つといった未来は選択できなかった。先輩の手には届かない未来だった。だから私が先輩に届くものにすればいい。可能性さえ用意できれば後陣七瀬は倒せるのだ。先輩が可能性を確実にしてくれる。 This is an interesting combination of abilities. さきさんには話してないんだな。そりゃこれっぱかしも。そうだな。まだあの人がこの件に関係があるとは限らないし。先輩、未来決定能力でサキさんと別れないで済む未来を選ぼうとしなかったんですか？それをやっていいなら、僕は真っ先にお前と別れる未来を来るぞ。それは卑怯だ。どの所業だ。じゃない。心配しなくても、今さらサキさんとやり直せるとは思ってないよ。多分、サキさんも同じだ。そういうお互い分かり合ってる風なのも気がりです。お前はどういう必ず幸せにしてみせるといった情熱を。何がおかしい。クロウ先輩はどうも一人の情が薄い気配がある。いつか間違った優しさで離れていってしまいそうなくらい。めんどくさい。感情くらい正直に生きたっていいじゃないですか。とりあえずホテルへ。公園を抜けたら右で。わかった。今は考えなくては。犠牲者が出てしまうと解決をでっち上げる条件が一層厳しくなる。大丈夫。まだ後陣七瀬は人を殺せないだろう。立ち向かう者でもいなければ今晩くらいは何事もなく起きるはずだ。And of course, you had to go ahead and say that. こんな夜中にそんな格好で何をしてる？
Oh, he's actually. Ooh, damn. And who is this? Well, you just had to go ahead and say it. Alright, see you guys after this. Okay, so the answer to the question certainly turned out a lot different than I expected, and really, I don't know whether I'm supposed to be impressed or kind of mad that they led us on this wild goose chase. You know, with the entirety of the up to the midpoint of this episode, we were essentially viewing it as a sort of detective or mystery work or series, right? We were going through all the evidence, all the circumstances, everything, any motives, any suspects, so on and so forth. And in the end, it still turns out that the simplest answer was the solution. So kind of got trolled by the whole thing, but at the same time, it is quite amusing if you think about it, how this entire series is playing out, right? So even though Kodako is definitely smart and has a lot of logical reasoning and deductive skills, so even though she has this sort of logical mindset, she is trying to solve things that in a lot of ways are steeped with supernatural and illogical kind of stuff, right? Such as, you know, spirits and apparitions and so on and so forth. And then in order to conclude and wrap up everything, she needs to deliberately fabricate something that's logical but not actually true. So it's I don't know, it's just amusing to consider all the different aspects of it that's mixed together to create this. So it's not quite a detective story, but at the same time has a lot of the different elements in there, right? And indeed, with some of the stuff that she was talking with Saki about, it at times felt more like a philosophical debate, like, oh, people are not going to believe this, people are going to believe this, and so on and so forth. So I don't know. I'd like to really see how they exactly make it to the end of this particular arc. What exactly she's going to think of that's going to embody all these values, let's say. At the very least, though, with this episode at hand, we can finally understand why this series is called Kyoko Sweetie, right? So Kyoko, actually, the kanji for it, what that means is fake or made up, and then Sweetie is deduction. So it's sort of like a made up deduction, right? Precisely what she is doing right here. And indeed, if we go back to even the first arc as well, in a certain sense, that is also made up because Kodako does not know the exact truth about the entire situation, so she's just still going with something that sounds logical, will stick, and would be able to convince others to at least drop the case. And so that is actually exactly what she's doing right now, even though she does have access to the truth. And like I said, how exactly is she going to do this? I had some thoughts about how to do this, but that was before there was an actual victim of the Still Lady Nanase, right? I can totally foresee a situation where, again, you put some counter rumors on there, you just twist it a little bit, so maybe Still Lady Nanase still exists, except that she's not really a ghost that's out to harm people. She's not going to bash anyone in. They could spin the rumors around to turn it into benevolent ghost, right? Something like of that sort. But now that there's actually a victim here, that's kind of harder to cover up, because then you wouldn't need a perpetrator, right? And indeed, that is why throughout both these episodes, I was actually thinking that there was still going to be someone who had direct link to Nanase's death, such as her sister, and that is how they can eventually at least have some sort of outlet for everything that has happened here. But now that there isn't one, and of course I don't think they're going to just simply go out and frame somebody, I don't know. I really have no idea how exactly they are going to cover this up, right?
especially since not just any bystander or layperson, a detective, one of the police officers were killed. You can definitely count on the police department to also put in so many resources into trying to find the actual perpetrator. So how exactly is this gonna work out? I have no idea. It's probably gonna have to come down to Kuro's abilities, though. And indeed, we got a nice explanation in this episode. Quite the handy kind of ability. Although you have, I just find it also kind of funny how all the drawbacks of the ability are circumnavigated because of having the mermaid meat and whatnot. So even though you're supposed to be to die in order to be able to tell the future, because he has the mermaid meat, then he doesn't have to die permanently. And indeed, I'm kind of curious, like how exactly how OP is this mermaid meat, right? Because like I'm sure he's not completely immortal. Like if he was pulverized or vaporized or something, like a bomb went off near him and then he got blown to lots and lots of bits and pieces, is he still going to be able to completely regenerate himself? If for instance he's set on fire, he's burned up or whatnot, turned into ashes, is he still going to be able to put himself back together? I think there has to be a limit to his abilities. So but for the time being, that definitely seems like an OP combination, and you can definitely start to see why all the other apparitions view him as a sort of monster, even amongst their own ranks, right? So if there's a natural, and then the normal apparitions are supernatural, Kuro, you can only use unnatural to describe him. And I do like the way that they're doing the predict the future thing as well. A lot of times when when series try to do something in regards to predicting the future or whatnot, anything temporal related, it's always going to be messy with the explanations, with contradictions and whatnot. One nice thing about using magic is that you can fix all of this. And indeed, so far, I don't think it has any loose ends attached to it. In fact, I did say it was very convenient, but in a sense, you could also say it's very inconvenient, right? Because time is still passing on regardless. You can only choose the future, you can't change the past. So that is probably one big limitation of his ability. But in any case, it's already said as much within this episode. They're gonna have to rely on him and his abilities in order to really get the modified rumor, the modified story out that will make sense and will actually weaken the Steel Lady. Beyond that, we actually also get some more. It seems that we're getting more and more backstory with every passing episode, even though that wasn't something that was apparent from the very beginning. Like there was this sort of backstory that we need to know about, and here not only do we learn about Kuro's abilities, apparently there's this other lady, this other woman who I presume to be the one who we see a quick glimpse of during the very end of this episode. She has something to do with all this as well, right? Initially, I was thinking whether or not it might be somebody related to Kuro, maybe part of his household, part of his family, something like that. During the flashback last episode, we see Kuro actually talk with another young girl who I guess is also of the household. So there might be something in regards to that, which we'll probably know after the end of this arc. So this actually is taking a bit longer than I anticipated, so it's going to be at least 3 episodes now, but hey, as long as the ending conclusion is good and logical. So there we go. That is it for episode 6 of Inspector. Oh, and by the way, I do like that Kuro, on at least a certain level, is still accepting of Kotoko, right? So he's still nice to her when it counts. So that is good, because I find myself liking this couple more and more. They definitely have a very quirky and fun dynamic to them. But yeah, that's my review of episode 6. Just a heads up, because next week I will be on vacation in Japan snowboarding. My usual schedule will be put on hiatus. And even though I will get back sometime next Saturday as well, I think Inspector might be delayed. If it does, it'll be delayed maybe 1 or 2 days. So sit tight. I'll get them out as soon as I get back. And well, hopefully I'll see you guys in the not too distant future. Have a good day, and see you guys.